Hello student, I am Prachi. Today's our topic is electrical engineering MCQs on switchgear and protection, and the main topic is protection of bus bar. Means the MCQs are based on the protection of bus bar. या आधीच्या व्हिडिओजमध्ये आपण युनिट 1, 2, 3, 4 चे MCQs बघितलेले आहेत आणि या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहे की MCQs ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ बस बार आणि प्रोटेक्शन ऑफ ट्रान्समिशन लाईनचे पण MCQs आपण बघितलेले आहेत. तर हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. सो नाव स्टार्ट करूया. फर्स्ट क्वेश्चन आहे, ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिझन्स ॲल्युमिनियम इज बिंग फेवर्ड ॲज बस बार प्रोटेक्शन? लो डेन्सिटी, लो कॉस्ट, ease of fabrication, and is none of above. So due to which of the following reason aluminum is being favored as bus bar protection? means aluminum हा का बरं की चांगला आहे, म्हणजे की बस बार प्रोटेक्शनसाठी ॲल्युमिनियम का यूज केला जातो? तर त्याच्या लो डेन्सिटीमुळे किंवा लो कॉस्ट की एज ऑफ फॅब्रिकेशन. तर ऑप्शन बी करेक्ट आहे, कारण की त्याची जी कॉस्ट आहे ती लो आहे, म्हणून ऑप्शन बी इज करेक्ट, लो कॉस्ट. देन सेकंड क्वेश्चन इज, which of the following scheme is the most expensive? means expensive scheme कोणती आहे? तर डबल बस बार डबल ब्रेकर, रिंग बस बार स्कीम, सिंगल बस बार स्कीम, मेन अँड ट्रान्सफर स्कीम. सो तर ऑप्शन ए इज करेक्ट. मीन डबल बस बार डबल ब्रेकर ही स्कीम एक्सपेन्सिव्ह आहे. मीन्स डबल बस बार डबल ब्रेकर स्कीम इज मोस्ट एक्सपेन्सिव्ह. क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, when an alternator is connected to bus bar is shut down, the bus bar voltage will fall, rise, remain unchanged, none of above. So option C is correct, remain unchanged. Then question number 4 is, if a voltage bus control bus is treated as a load bus, then which of the following limit violated? Options are voltage, active power, reactive power, phase angle. So correct answer is option A, that is voltage. Means if a voltage bus control bus is treated as load bus, when which of the following limit violated? means voltage limit is violated. So option A is correct. Question number 5 is, in a single bus bar system there will be complete shutdown when fault occurs on the bus itself, fault occurs on neutral line, two or more faults occur simultaneously, fault occurs with respect to earthing. So option A is correct, means fault occurs on the bus itself. In a single bus bar system there will be complete shutdown when fault occurs on bus itself. Question number 6 is, the main factor in the use of the aluminium as bus bar material is its low cost, low density, low melting point and high रेजिस्टिव्हिटी. तर हा क्वेश्चन आपण बघितलेला आहे, पण इथे दुसऱ्या वेळी विचारलेला आहे. इथे ऑप्शन्स काही वेगळे आहेत, तर ऑप्शन ए इज करेक्ट, लो कॉस्ट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द व्होल्टेज ऑफ अ पर्टिक्युलर बस इज रेग्युलेटेड बाय कंट्रोलिंग दी व्होल्टेज, ॲक्टिव्ह पॉवर, फेज अँगल, phase and reactive power. So option D is correct, phase and reactive power. means the voltage of a particular bus is regulated by controlling the phase angle and reactive power. Next question is, the voltage of a particular bus can be controlled by controlling the active power of the bus, reactive power of the bus, phase angle, both A and B. So option B is correct. means the voltage of a particular bus can be controlled by controlling the reactive power of the bus. Next question is, in power system the maximum number of buses are generator buses, load buses, slack buses or PV buses. So option B is correct, that is load buses. In power system the maximum number of buses are load buses. Next question is, Y bus is used in load flow study and Z bus is used for short circuit are the same, inverse of each other, are not related to each other, and none of whom. So Y bus is used in load flow study and Z bus used for short circuit. So are not related to each other. Option C is correct, कारण काही रिलेटेड नाही आहे. Y बस लोड फ्लोसाठी होतो आणि Z बस शॉर्ट सर्किटसाठी. तर नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, surge absorbers are used for protection against high voltage low oscillation frequency, high voltage high oscillation frequency, low voltage low oscillation frequency and low voltage high oscillation frequency. So option D is correct, surge absorbers are used for protection against low voltage high oscillation frequency. This is very important. This is a very important question. Then next question is, surge absorber
The energy of traveling waves. Surge absorbers ... the energy of traveling wave. Absorbers the energy of, reflects, diverts or partially absorbs and partially diverts. So option D is correct. Means surge absorber partially absorbs and partially diverts the energy of traveling waves. Next question is, surge modifiers are employed for reducing the stiffness of wavefront, reducing the current of wavefront, reducing the voltage and of wavefront, modify the shape of wavefront. So option A is correct, reducing the stiffness of wavefront. Next question is, switching over voltages are more hazards than lightning surges in case of low voltage system, 33 kV system, EHV means extra high voltage, and UHV system, all of above. U means ultra high voltage. So option C is correct, that is extra high voltage and ultra high voltage. Switching over voltages are more hazards than lightning surges in case of extra high voltage and ultra high voltage. Question number 15 is, the over voltage surge in power system may be caused by lightning, resonance, switching, all of above. So option D is correct, all of above. Next question is, in a substation, the following equipment is not installed: exciters, series capacitors, shunt reactors, and voltage transformer. So option B is correct, that is exciter. Means in a substation, the exciter is equipment is not installed. Then next question is, pole mounted substations are used for primary distribution, secondary distribution, both, and none of above. So option B is correct, means pole mounted substations are used for secondary distribution. Next question is, single busbar substations arrangement is used for voltage is less than 11 kV, 33 kV, 132 kV or 220 kV. So option B is correct, that is 33 kV. Next question is, for voltages greater than 33 kV, busbar arrangement is employed: single busbar arrangement, double busbar arrangement, duplicate, or none of above. So the option C is correct, that is duplicate. For voltages greater than 33 kV, duplicate busbar arrangement is employed. Then last question is, for cost and safety, the outdoor substations are installed for voltage above. म्हणजे कॉस्ट आणि सेफ्टीसाठी आउटडोर सबस्टेशन हे किती व्होल्टेजवर किंवा किती व्होल्टेजच्या वर इन्स्टॉल केले जातात, तर 11 kV, नॉट अ के हियर, kV, 33 kV, 66 kV or 132 kV. So option B is correct, that is 33 kV. Means for cost and safety, the outdoor substations are installed for voltage above 33 kV. सो थँक्यू. तुम्हाला जे व्हिडिओ याआधीच्या युनिटचे बघायचे असतील तर या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये त्याची लिंक तुम्हाला मिळून जाईल. आणि सर्व प्रॅक्टिकल्स जे आहेत त्याचे सुद्धा व्हिडिओज या चॅनलवर अवेलेबल आहेत. आणि इलेक्ट्रिकल इस्टिमेशन अँड कॉन्ट्रॅक्टिंग मेंटेनन्सचे MCQजसुद्धा अवेलेबल आहेत. आणि एक्सप्लेनेशन पण आहे काही सब्जेक्ट आणि लेसनचे. सर्व सब्जेक्टचे आहे. पण आणखी जर कोणत्या सब्जेक्टचे किंवा टॉपिकवर हवं असेल एक्सप्लेनेशन तर कमेंट करून कळवा. आणि आणखी काही कोणता टॉपिक समजला नसेल किंवा या MCQजमधलं कोणत्या क्वेश्चनचं एक्सप्लेनेशन हवं असेल तर कमेंट करून नक्की कळवा. सो थँक्यू.